Kính chào quý vị, chào mừng quý vị trở lại với chương trình Vietnamese American Roundtable On Air do tổ chức Vietnamese American Roundtable thực hiện. Ngày hôm nay vai trò của Nguyen là một người thông dịch thôi, bởi vì Nguyen có mời được một nhân viên thực tập tên là Tiana đến đây để cùng dẫn dắt chúng ta qua cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa quý vị, thì Nguyen mong muốn Nguyen cùng với Philip, So và Isabella và Tiana mong muốn mang lại cho quý vị những cái thông tin về tổ chức Vietnamese American Roundtable, mà cũng dùng cái dịp mà Thanksgiving này để mà có thể gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị đã từng giúp đỡ VAR trong cả một cái quá trình mà chúng tôi thực hiện những cái chương trình từ cái lúc khởi đầu đến bây giờ. Và cũng nhân cái dịp đó mà cũng có thể than phiền tí xíu với quý vị là chúng tôi rất là cần sự giúp đỡ của quý vị trong những cái sự mà hỗ trợ về kinh phí. Tiana, passing it back to you. Thank you so much, Mick. Hi, everyone. I'm Tiana, an intern for VAR, and I will be your co-host for this VAR on Air session. Today, I will be interviewing a few staff and board members, as well as a fellow VAR intern. The first question I have is for Isabella, who serves as VAR's treasurer on the board of directors. Could you perhaps tell the audience about the Vietnamese American Roundtable, how it started, and what does VAR do? Thank you, Tiana, for your question, and thanks for having me here tonight. So, as you said, VAR is a nonprofit community-based organization. We're located in San Jose, and we vision a strong and unified Vietnamese American community that works towards improving the quality of life for all. Our mission is to organize, advocate, and educate our community through mobilization at events and coalition building, advocacy through empowerment and strategy, and education through workshops, panels, and cultural events. VAR was founded in 2017 with very humble beginnings. We had just a volunteer working board made of folks who came from different professional backgrounds and different circumstances in life, but we came together to improve the well-being of Vietnamese Americans in Santa Clara County. One of the first flagship events that put VAR on the map in terms of the overall Vietnamese nonprofit landscape was Black April, which was our annual event to commemorate the anniversary of the fall of Saigon and its life-changing consequences in the Viet diaspora. Then over time, we grew from a working board to having part-time staff. And most recently, we hired our first Executive Director, Philip, who oversees VAR's vast programming scope today. And with that, I'm going to pass it back to Nguyen. Cảm ơn Isabella, và cảm ơn Isabella đã là những người mà đầu tiên, là một trong những người đầu tiên đã tạo nên tổ chức Vietnamese American Roundtable. Giống như lời của Isabella đã nói đó, thưa quý vị, thì Nguyên sẽ không dịch hết, Nguyên chỉ dịch tóm tắt lại thôi, là tổ chức Vietnamese American Roundtable VAR chúng tôi được tạo dựng nên bởi những người volunteer ngồi lại với nhau và bàn những cái chủ đề mà nóng bỏng trong cộng đồng, những cái gì mà cộng đồng Việt Nam cần được sự giúp đỡ nhất. Thì là một trong những cái chương trình đầu tiên chúng tôi tạo nên đó là chương trình Tháng Tư Đen, là Black April, là từ đó VAR trở nên gọi là nổi tiếng đó, thưa quý vị. Và chúng tôi càng lúc chúng tôi càng phải suy ngẫm lại là muốn tạo nên một cái tổ chức mà phi chính phủ, phi lợi nhuận, để mà làm nên những cái chương trình mà đầy ý nghĩa, thì chúng tôi phải ghi danh vào những cái chương trình grant của thành phố, của quận hạt, để mà chúng tôi có thể có được cái nguồn vốn để mà tạo nên những cái chương trình đầy ý nghĩa đó. Thì song song với những cái sự mà tạo nên những cái chương trình đầy ý nghĩa đó, thì chúng tôi phải mướn nhân viên. Thì một trong những người mà gọi là nhân viên đầu tiên là một giám đốc Executive Director Philip Nguyen. Là Philip, can you tell us a little bit about yourself? Yes, hi Nguyen, hi Tiana, Isabella. So thank you for bringing me back on VAR on Air. I remember when we were first doing VAR on Air as a way to... Actually, let me take a step back. I want to xin kính thưa quý vị đồng hương, cho Philip xin phép nói bằng tiếng Anh để cho nó dễ. Tiếng Việt của Philip cũng vẫn còn hơi... Dạ, Philip cũng vẫn đang học lại tiếng Việt để cho nói nó rõ hơn, right? But I want to reintroduce myself. Thank you for as VAR's executive director. But I want to say that I first really got involved with VAR, through my own personal journey, thinking about and trying to understand what it means to really be Vietnamese American, right? I think when I think about VAR and how an event like you mentioned earlier, Isabella, Black April, right? This event that we hold on an annual basis every year since 2012, 2013, in the middle of City Hall at the City Hall Rotunda that brings over 400 people, right? What does that mean for the Vietnamese American community, right? And how we're even most recently, right? Even just earlier this month, we're able to host the Pulitzer Prize winning author Viet Nguyen to speak to a full
City Hall Rotunda again about cultural power and representation of Vietnamese power in the community, not just in our community, but beyond in the world, right? And so I think about how my training and my background as a professor in Asian American studies at San Francisco State University and San Jose State University, right? How my own background and my own personal history grappling with Vietnamese American identity guides the way in which our work with the Vietnamese American Roundtable, how we use that momentum and that energy and that passion, right, to be able to build community in the Vietnamese, not only in the Vietnamese American community, but across racial and cultural boundaries. With our other neighbors in San Jose, in Santa Clara County, in the Bay Area, and then the broader diaspora, right? How is it that we participate in things like the civic and political processes so that when decisions are made about us, they're not made without us, right? So that the community is able to hear our voices, and we remind ourselves that we have voices that the people need to hear, right? And how is it that we can help to transfer the knowledge that we, or even I, have inherited, not just from my parents and my ancestors, right, but from our community elders? How do we pass that knowledge on to the next generation through cultural learning, right, while also recognizing that we, as the children of refugees and immigrants, we're coming up on 50 years after the end of the Vietnam War and the fall of Saigon, right, that we are the ones who are empowered, and in a Vietnamese sense, almost destined, right, to see ourselves as compassionate and empathetic leaders and as advocates. Pass back to you, Nguyen, if you can. Cảm ơn Philip. Nguyên sẽ không dịch hết những cái gì mà Philip nói, nhưng mà như là Philip đã từng nói là cái kinh nghiệm của Philip đó là một nhà giáo, là một người đi dạy ở trong trường đại học. Và ngoài cái việc mà đi dạy học ra thì Philip muốn làm thêm, tại vì Philip dạy về ngành Asian American Study, đúng không Philip? Thì Philip muốn làm thêm cho cộng đồng, muốn đóng góp cái sức mình thêm để mà phục vụ cho cộng đồng Việt Nam. Thì Philip nhận thêm một cái vai trò đó là Executive Director của VAR. Thì từ đó Philip mới tạo ra những cái chương trình mà quý vị đã từng thấy như là Black April, chương trình Lunar New Year, chương trình Tết Trung Thu, và những cái chương trình mà Seeds, chẳng hạn như là Seeds, những chương trình tạo nên những cái buổi học dành cho các bạn trẻ vào mùa hè. Và từ cái chương trình Seeds đó chúng tôi mới có được những người như là Tiana và So để mà đến với chương trình, đến với VAR để mà làm việc với VAR như là một tình nguyện viên, và bây giờ là một nhân viên thực tập có trả lương. Thì cũng nhờ cái sự đóng góp của quý vị, cũng nhờ cái sự gọi là ủng hộ kinh phí của quận hạt và của thành phố San Jose, chúng tôi mới có thể có đủ cái nguồn vốn kinh phí để mà mướn những bạn như là So và Tiana. Vậy thì anh muốn hỏi So và Tiana tí xíu là hai em đã từng là nhân viên, là tình nguyện viên của VAR, và bây giờ hai em là nhân viên thực tập của VAR, thì có những cái project nào, dự án nào mà các em làm việc mà các em cảm thấy thích thú nhất? Yeah, of course. Thank you for asking, Nguyen. So one of the most rewarding experience that I've had with VAR so far is this video project that I'm currently working on that puts a spotlight on individuals in San Jose, such as local small business owners, authors, even musicians. And it's been really gratifying to be able to connect with the community on a deeper level and highlight individuals who deserve the recognition. Additionally, in the near future, I will also be working on video projects that focus on civic engagement and providing resources to workers' rights and things such as voting. What about you, So? Thank you, Tiana, for passing it on to me. So similarly, what you said, I am also working on a video project, and it's about voting. It's definitely a rewarding experience, but also challenging at the same time. Before conducting my research about voting, I didn't really know much prior to voting, and so I love this opportunity a lot because I get to educate a lot of community members who may not know about voting, about how to be more involved with the community. So definitely it's truly a blessed experience. And another rewarding experience within VAR is that I had the opportunity to attend a lot of Vietnamese cultural shows. It's not like every day I get to attend a lot of Vietnamese events. So I'm truly grateful for VAR for giving this opportunity because, it's an opportunity for me to find out who I really am as a Vietnamese
American identity and also to engage with the locals, the Vietnamese residents. Okay, I'll pass it back to Nguyen. Yeah, thank you So, cảm ơn So và Tiana. Nguyên xin nói tóm tắt lại là So là một người đang học trường San Jose State. Thì So có những cái đam mê khác nhau về quyền lợi người lao động, quyền lợi dành cho những việc bầu cử này kia. Thì So có những cái đam mê khác nhau, nhưng mà khi mà tham gia với VAR đó, thì So mới có cái cơ hội là nâng cao kỹ năng của mình hơn. Vừa được tìm hiểu thêm, vừa được làm research về những cái quyền lợi người bầu cử nè, rồi vừa được gặp cộng đồng nữa. Đó là thì sau có thể nhờ VAR mà sau có thể gọi là nâng cao những cái kỹ năng mà gọi là giao tiếp, và những kỹ năng mà làm dự án, làm leader của những cái project khác nhau. Còn Tiana là một người rất là đam mê những cái gọi là graphic design, là video, là chỉnh sửa những cái video và là quay phim. Nhưng mà những cái sở thích đó nó không có được gọi là nâng cao kỹ năng chẳng hạn, hoặc là được hoàn thiện nhất khi mà Tiana không có cái cơ hội mà làm việc cùng VAR để mà quay phim những cái doanh nghiệp nhỏ tại San Jose là phỏng vấn nè, rồi có cái cơ hội mình làm việc nhóm nữa. Thì từ đó Tiana mới có cái khả năng mà gọi là lãnh đạo những cái project khác nhau. Thì cũng nhờ, muốn quay lại cái vấn đề là kinh phí tí xíu, là cũng nhờ cái sự kinh phí, được tài trợ kinh phí của quận Santa Clara và thành phố San Jose và những cái tổ chức khác nhau nữa, thì chúng tôi mới có thể có cái khả năng mà tạo nên những cái chương trình như vậy, tạo nên những cái internship dành cho So và Tiana và rất là nhiều bạn khác nữa mà không có mặt ngày hôm nay. Thì anh biết là Tiana có một cái câu hỏi dành cho Philip về cái funding, thì em có thể hỏi Philip lúc này đó. Yes, so my next question is for Philip, and this could be a little bit personal, but as a nonprofit organization, where does VAR fund the funding to carry out all of these robust programs? Thanks, Tiana, and thanks Nguyen for beautiful Vietnamese summaries of the work that we do. We should put you on radio or something. For VAR, the Vietnamese American Roundtable, we are a 501c3 nonprofit organization. So I just want to re-announce that to everyone listening in or watching, that your donations to VAR will be tax deductible, right? And you can donate by visiting our pages on Facebook, on Instagram, at VA Roundtable or at varoundtable.org. And if you'd like to call us or xin quý vị có muốn donate cho VAR thì the phone number is 408-418-6070, or 408-418-6070. Call us and we can show you exactly how to donate, right? But to talk about the funding that where we find our funding, right, or who funds us, I will also add that you, as a nonprofit organization, all of the information about our programs, projects, and what we do, you can find on our website, varoundtable.org, or publicly, since we are a 501c3, right? But to give a little bit of insight into where our funding comes from, we get some funding from government grants locally from the city of San Jose, to fund programs like Seeds and Black April, right? Regionally from the county of Santa Clara, right? We get funding from our Board of Supervisors members, to do work, as well as the Office of Labor Standards and Enforcement, to do work to inform and educate the community, right? We also have some federal grants that have supported very significantly the growth of and expansion of some of our programs, like our Care Corners and our Let's Be Real conversations, that allow us to talk about things like misinformation in the community and about like race and social justice, right? In addition to this program, VAR on Air, that also goes out not only on our Facebook, our Instagram, our social media, but directly to Vietnamese American community members through the radio, right? I also want to acknowledge, some of our funders are the Sobrado Foundation, Silicon Valley Community Foundation, the Sierra Health Foundation. These foundations and other nonprofits like the Asian Law Alliance or the Southeast Asian Resource Action Center, that help fund our work, and as well as develop our staff capacity, right? To be able to host vaccine clinics, right? To be able to talk about issues around health, to be able to inform and educate people about their workers' rights, and to uplift like small businesses, and I think sometimes most importantly, not only to just pay us as staff members, but to pay our interns, right? To really see the value in the work and what they contribute to the community as we continue to build it. So Cảm ơn Philip. Thì những như là lời Philip nói đó, thưa quý vị, là khi mình làm một tổ chức phi lợi nhuận 501c3 đó,
thì những cái donation mà quý vị dành cho VAR thì đều sẽ được khai thấu thuế. Thì Nguyên cũng muốn nói thêm một tí ít nữa mà những cái việc mà Philip đã nói là giống như là một cái vị trí của Philip là Executive Director đi, ngoài cái việc mà quản lý nhân viên, quản lý intern và quản lý những cái chương trình, thì cái việc làm mà chính thức nhiều nhất của Philip với lại Hon là một người là một Operation Manager, là họ phải đi tìm những cái nguồn hỗ trợ kinh phí khác nhau và phải ghi danh những cái hỗ trợ kinh phí đó. Thì mỗi lần mà ghi danh như vậy thì tốn rất là nhiều thời gian, phải viết cái application, phải tiếng Anh nó gọi là put together cái budget, là phải trình bày cho quận hoặc là cho thành phố hoặc là những cái tổ chức khác là ok, tôi muốn xin 10.000, thì trong cái 10.000 đó thì chúng tôi sẽ phải làm những cái chương trình này chương trình kia. Thì lát nữa Isabella sẽ nói thêm cho quý vị hiểu hơn là cái sự khác nhau của những cái funding như thế nào. Nhưng mà Nguyên muốn nói tóm gọn là có những cái funding họ cho mình, nhưng mà VAR không thể nào mà dùng 100% cho những cái gì mà mình design được, tại vì VAR muốn design những cái program, tạo nên những cái chương trình đầy ý nghĩa, mà cho mình 10.000 thì đôi khi nó hơi ít, nó không có đủ để mà làm với những cái chương trình cả một mùa hè đầy ý nghĩa như vậy. Cho nên là Nguyên chứng kiến là Philip là một người Executive Director thì suốt ngày cứ phải là dùng funding ở bên này đắp vô bên kia để mà tạo ra một cái chương trình mà đầy ý nghĩa nhất. Cho nên là Nguyên rất mong là quý vị có thể ủng hộ cho VAR để mà VAR có thể nhận được cái sự giúp đỡ của quý vị, để mà chúng tôi có thể gọi là đắp bù lại những cái phần thiếu của những cái chương trình mà chúng tôi tạo nên. Thì như vậy thì cộng đồng của chúng ta sẽ có những cái gọi là những cái lợi tức hơn từ những cái chương trình mà VAR tạo nên. Thì Nguyên biết là Tiana còn một câu hỏi nữa dành cho Philip. Do you want to ask that question, Tiana? Of course. So, Philip, another question that may be slightly personal. Has VAR ever run into a situation where we didn't have enough funding to carry out a program? Thanks, Tiana, for that question. I will say, we've got to add that as growing up, having been born and raised in the United States in a Vietnamese American family, right? Talking about money was very stigmatized. We don't really talk about money like that outside of our house, right? But for me, as like someone who grew up as an interpreter translator, like many of us in the second generation, we were the ones that dealt with the financial documents, right? Even though we may not be good at math. So I will say we are really fortunate that our funders and the people who support us, our volunteers, our board members, our individual donors, right? These different organizations that see the value in our work. We've been really fortunate to not run into a situation where we don't have enough funding to like cancel a program, right? We're able to really make the most of what we have, right? It's one of those things that we're taught growing up in a refugee family is to make the most of what you've got, right? But I will say one of the things that we are focused on right now is that we, for the first time, are working really very closely with our community elders, right? At the Viet Museum and the IRCC, as well as with the younger community members from NorCal UVSA or Linh Hồ Sinh Viên, right? To be able to put together this debt festival in a way that is true and authentic to the experiences of not just the Vietnamese community, but to the Asian American community more broadly as a Lunar New Year festival, right? We're looking for sponsorships and donations so that we can have enough money to bring in the small businesses and set up tents for them and have tables and chairs and put on a stage and programming for this Lunar New Year festival in San Jose at History Park on February 3rd and 4th, right? And we are looking for support. We're looking for people to become vendors. We are looking for in-kind donations, whatever it is that people can offer for us to be able to amplify these stories and these experiences in our culture and our heritage and our history, right? And that can really be done in amounts like Nguyen was saying earlier, right? As little as $1, $5, $50, or $1,000, $2,000, $10,000, right? Whatever it is that you have, if you've been, I will say to the community, if you've been to a VAR event, I think you know the work that we do, how the work that we do can make an impact on people from across generations, right? And I think through an event like the Lunar New Year Festival, what we're really doing is trying to bridge generations, right?
which also happens to be the theme for this inaugural festival at History Park that we'll be hosting on February 3rd and 4th in 2024, just in under 3 months. Nguyen. Cảm ơn Philip. Thì bây giờ là tháng 11 năm 2023 thì chúng tôi đã bắt đầu cái sự mà planning thực hiện cái chương trình Tết vào ngày 3 và ngày 4 tháng 2 năm 2024 tại History Park San Jose ở Việt Museum đó, thưa quý vị. Thì khi mà Nguyên họp và những cái cuộc họp mà Philip tổ chức để mà plan cái event này đó vào ngày 3 và ngày 4 tháng 2 năm 2024 đó, cho chương trình của Tết năm sau, thì Nguyên mới thấu hiểu được là những cái nỗi khổ của Philip và những bạn ở trong VAR, là tại vì chúng tôi làm một cái event như vậy, chúng tôi phải estimate những cái funding này kia. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang là khó khăn. Cái này là Nguyên nói thật luôn, chúng tôi vẫn chưa có tìm được những cái sự đóng góp, những cái sự mà gọi là đồng ý đóng góp, hỗ trợ của những doanh nghiệp và những người trong cộng đồng. Tại vì hiện tại bây giờ cũng mới tháng 11 thôi, cho nên là quý vị vẫn chưa có say yes liền. Và Nguyên cũng hiểu là trong cái giai đoạn này sau Covid-19 sẽ có những cái doanh nghiệp sẽ vẫn không có làm ăn được như là những năm ngoái, cho nên là Nguyên VAR cũng rất là tế nhị khi mà muốn approach quý vị mà hỏi tiền ủng hộ như vậy. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ là khi mà quý vị cũng hiểu dùng là khi mà chúng tôi không có sự đồng ý hoặc là sự đóng góp của quý vị trước á, thì chúng tôi sẽ rất là khó khi mà chúng tôi có thể tạo nên một cái chương trình dựa trên cái số tiền mà chúng tôi đã nhận được. Chẳng hạn như là trong đầu của Philip và Nguyên nghĩ là chương trình này sẽ cần đến 20.000 đô đi để mà làm ra một cái hai buổi event rất là hoành tráng. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng tôi đang có chừng 60 đô 60 đô ủng hộ, thì chúng tôi sẽ rất là khó khi mà sẽ bây giờ dùng tiền ở nơi đâu bây giờ để mà bù ra trước, mà bù xong rồi chẳng lẽ là bù lỗ hả? Thì cho nên Nguyên cũng mong là quý vị sau cái buổi nghe này thì quý vị có thể dành một chút thời gian để mà có thể một là gọi cho chúng tôi, hoặc là lên trang web, Facebook hoặc là Instagram của VAR để mà tìm hiểu hơn. Và nếu mà quý vị muốn thì quý vị có thể gọi điện thoại thẳng đến cái số điện thoại mà Philip vừa mới nói lúc nãy để mà giúp cho chúng tôi. Philip, what's the number again? Dạ, Nguyen, số điện thoại đó là 408 418 6070. Dạ. Cảm ơn Philip nhiều. Tiana, passing it back to you. Thank you so much, Nguyen, for passing it back. And thank you, Philip, for sharing about the behind the scenes aspect of VAR and how it works, as well as insight on the stigmatization of talking about money in our culture. It means a lot for you to be able to talk about it openly. As for my next question, what are some ways that the community can support VAR? I'll take a stab at that question. I wanted to take this opportunity to promote why individual donations are so important. But first, I got to quickly explain how nonprofits work in terms of the funding. So most of our funding comes from grants, as Philip mentioned, and most of these grants are restricted, which means that they can only be used for specific projects or purposes. And because in our community, we deal with a lot of different complex issues, it also means that we have to apply to several different restricted grants. And these restricted grants are oftentimes very strict, and they don't allow a lot of wiggle room for us to meet our needs most effectively. But this is where you can come in. Your individual donation gives us the flexibility to support our branding projects where it's most needed. For example, VAR takes pride in developing our youth and our student leaders. In addition to making sure that our programs happen successfully, we also want to make sure that our interns and our many volunteers are also supported in kind. We're changing the narrative on what it means to invest in our community and to show appreciation for our team who make the programs happen. And we want to make sure that they receive a stipend or a meal for their time and energy in supporting our mission. Because again, these are students, they want to go to school, they're doing a lot of things to support their own goals, and we want to be part of helping them achieve that. We also have bold initiatives coming up like our VAR Debt Festival, and we want to make sure that the youth organizers have the resources to be successful. Pass it back to Philip. Yeah, Isabella, I mean, when you said that, the first person that comes to, one of the people that comes to mind is Justin Vaugh, who y'all in the community may have seen at
like our Tết Trung Thu festival. He's been a volunteer at our Tết festival at Black April, and he's the one that's really leading the charge for this Tết festival, this Lunar New Year festival that we're planning in April, right? And to be able that to make sure that people like him feel like, again, we as an organization and the community support and value their work. You know, the team this year is really made up of so many different people from the younger generation, right, who are, we know, right, are looking for these opportunities to be leaders, right? And it really starts with those individual donations, as you said, Isabella, to be able to support our work. And you know, so if you can speak a little bit more to how the folks can support out, maybe even outside of donating to us, right? What can community members do? Thank you, Philip, for passing it on to me. So what the community can do is that the community can support VAR by attending our events and having their friends to tag along to our events. It's a great way to be involved with the community and also to spread awareness about the VAR programs. Also, the community can help VAR by outreaching our social media through the networks. It is free to repost our flyer, so definitely look into repost. The community members should repost our flyers because it will help us in the long term. You know, we want to spread the information to a wide range of audience, and by reposting our flyer, we can achieve that. And another thing to point out is that VAR has a program. It's called a Seeds program. It's definitely a good opportunity for the youth and college students to attend because this is a great opportunity to learn in depth about the Vietnamese identity. Come on, so Tiana, do you want to share something about your internship and how people can support? Of course. So, like So mentioned, it is free to repost our flyers, and it doesn't take much time nor effort to just simply like our post or support our social media presence to make sure we reach a wide range of people, like So mentioned. Cool. Cảm ơn Tiana, cảm ơn So, Isabella và Philip. Nguyên cũng xin tóm tắt lại là lúc nãy thì Nguyên có nói là chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của quý vị, nhưng mà đối với những người như là chúng tôi đang đi học và chưa có đi làm thì các bạn vẫn có thể giúp đỡ VAR bằng cách là làm tình nguyện viên. So và Tiana và những bạn khác cũng đã từng làm tình nguyện viên của VAR và bây giờ các bạn đó là nhân viên thực tập. Thì mỗi năm vào mùa hè thì VAR có chương trình rèn luyện kỹ năng dành cho các bạn trẻ, thì quý vị nhớ theo dõi Facebook và Instagram của VAR. Vào khoảng chừng tháng 6 hay là tháng 5 đó, chúng tôi sẽ thông báo chương trình đó, thì quý vị có thể hỗ trợ VAR bằng cách là tham gia vào chương trình đó để cho chúng tôi có thêm những người bạn trẻ trong cộng đồng tham gia vào chương trình chương trình dành cho các bạn thiếu niên tại San Jose. Và các bạn vẫn có thể chia sẻ những cái hình ảnh, những cái bài post của Vietnamese American Roundtable trên mạng, trên social media, để mà chúng tôi có thể gọi là reach được nhiều người khác nhau trong cộng đồng người Việt, trong cộng đồng châu Á, hoặc là tất cả mọi nơi tại quận Santa Clara và cũng như là tại Hoa Kỳ. Thì một lần nữa Nguyên cũng muốn nhân cái dịp này để mà gửi lời cảm ơn đến với quý vị đã và đang hỗ trợ những cái bước phát triển của VAR từ một cái tổ chức mà rất là nhỏ bé, toàn là nhân viên, toàn là volunteer, là tình nguyện viên không thôi, mà bây giờ chúng tôi có khoảng 4 nhân viên và 7 tình nguyện viên, đúng không Philip? 4 nhân viên và 7 thực tập viên. Yeah. Thì cũng là nhờ sự nỗ lực của Philip, là người luôn ghi danh cho những cái chương trình grant khác nhau, và để chúng tôi có thể nhận được sự hỗ trợ kinh phí, và cũng rất là nhờ quý vị đã ủng hộ cho VAR trong biết bao nhiêu năm qua. Xin một lần nữa Philip có thể nhắc lại cái số điện thoại mà quý vị có thể gọi để mà ủng hộ được không? Yes, thank you, Nguyen, and just thank you to the community, to our listeners and our watchers of this program, to our interns, staff, volunteers, board members, everyone who's a part of the work. We are inspired to begin 2024 very, very strongly, especially as, again, we reach 50 years in 2025 of the existence of our community and our families here. And for you all out there to support our work, again, the number is 408-418-6070. Or if you'd like to send an email directly to me,
hello@varoundtable.org or visit varoundtable.org for more information. Cảm ơn Philip, cảm ơn So, Tiana và cảm ơn Isabella. Chúc quý vị một mùa Thanksgiving vui vẻ và một mùa Giáng sinh vui vẻ.